It's hard, back-breaking work, labouring in the fields from dawn till dusk. They've just become literally a unit of work. Amangotipanga nkhaza. Iyi ndi nkhaza. Chifukwa iwo ukapitisa fodya uja, ukamaliza ngongole kuti fodya wina azapiteso. The vast majority of people in this city, it was news to them that this city was even a city renowned for slavery and its links to the tobacco industry. You've got very well-paid men in suits in Bristol who are at the top of the sort of tree of exploitation. Kuma chimandidabwisa ineyo sichinayi. Akulu mabwana okumeneko akumaendera magali moto odula okhaoka. Small-scale farmers, very low bargaining power, very powerful industry and buyer on the other side, and they can only sell to that very powerful buyer. Isn't that not a slave? For centuries, Bristolians, the mercantile elite, were involved in what's called the triangular trade, taking manufactured goods from Bristol to the west coast of Africa. On arrival there, they would trade with the African elders and kings for human beings, who they would then transport across the Atlantic in what's known as the Middle Passage, an incredibly harrowing journey. You're talking about hundreds of human beings packed into quite small ships in spaces where they had little more than about 2 feet above them, crammed onto several decks, shackled. The sanitation was appalling. Diseases were rife. It must have been absolutely unthinkable. But after that period on board the ship, they eventually arrive at the plantation in the Americas, and there the ill treatment continues. A lot of tobacco plantations initially were relatively small, say 7 to 12 labourers, some free, some enslaved. But as production gets bigger and bigger, you end up with bigger units, literally hundreds of people working on one farm. And that means suddenly each person is a less important part of the overall machine, and hence a lower price is put on their life. And hence they will work them harder because it matters less. If you lose one enslaved person, you just replace them with another. So tobacco is literally grown as a crop in the American colonies, and it's harvested, cut, and they don't do a lot more with it. They literally pack it into hogshead barrels, put it on the ships, and then it comes into Bristol. But then as the 18th and 19th century progress, we start seeing the growth of bigger commercial enterprises. The Wills family come from Salisbury to Bristol, and they start out with a small tobacconist shop in Bristol. But then that grows from there, becomes the biggest tobacco business in the country. The story is that
Bristol was just full of bonded warehouses because they couldn't cope with the amount of tobacco coming in. There were not only the 3 big ones here, there were bonded warehouses in Baldwin Street, in Winterstoke Road, and there was just masses of it all waiting to go into the machines and churn out more and more cigarettes. And I suspect the links with anything that was going on abroad were little known in Bristol. I think there are 2 misconceptions about the Wills family. One is that they were slave traders and slave owners. The other is that they weren't involved in the slave trade at all. The fact is, they were complicit in the slave trade in that the tobacco that they acquired came from slave-produced labour. And while that finished in 1865, it continued in a form after that. So indentured servants were often brought in to work on a lot of the plantations, taking the place of the enslaved. Or often you'll also end up with the enslaved people basically continuing to work on the same land, doing the same job, working for the same people for very little money. And this becomes slavery by another name. So yes, they're technically free, but in reality have very little freedom and are doing the same tough back-breaking labour. Or also, it moves elsewhere. So it moves out of the British possessions into, say, parts of Africa, where the same regulations don't apply. So they can keep slavery-like practices, but not fall foul of the rules. Tobacco was introduced in Africa as early as 1902, and most of the tobacco companies that we know today first came into Africa at that time. In the 1930s, many of the colonial masters brought in these tobacco companies to basically investigate whether tobacco could be grown in Africa. But large-scale or widespread tobacco farming, in terms of in a commercial sense, would have started in the 1960s, and by this time, most African countries had gained independence. African governments were ideally looking for a crop that would have high commercial value and be able to generate a good income for a lot of African farmers. And so initially, the African governments actively promoted tobacco farming and would have extension officers. It would be part of government crops to be promoted. And that ran on until about the 80s and 90s, when due to the effects of structural adjustment and cutting back on funding, tobacco growing and promoting of tobacco growing fell to the tobacco industry. And it's around that time that you find a lot of laws were passed around tobacco marketing. And so in essence, then governments pulled out of either promoting the farming or supporting the farmers and left them to the masses of the tobacco industry. Ine ndi mlangizi wa za fodya amene ndagwirapo ntchito imeneyi kwa zaka 12 zomwe ndakhala ndikuphunzitsa alimi amene angalimire fodya mpaka kukagulitsa kuti apange phindu. Koma chifukwa chakukonda kwanga ndinakonda kuti mundondomeko imene ikuchitikayi dzina langa komanso ndi nkhope yanga zisadziwike kuti munthu athe kundizindikira. Fodya kumene yakulimidwira akuoneka kuti ali ndi zotsamwitsa zambiri
zimene zikupangitsa kuti alimi asamapeze phindu. Kwa ineyonso ngati mlangizi zikumandikhudza kuti ntchito yonse imene tikuwathandizira sikuoneka kuti ikupindula chifukwa chonena kuti anzathu amene tikuwathandizawa sakupanga phindu. Ineyo ndine James Sabwe, ndimacho ninachokera kuzomba. Kuno kumpoto ninabwera 1988. Ndinabwera ndi cholinga chogwira ntchito ya tikiti. Nditakula ndinaganiza zopeza mbanja. Ndi banja, ndi ana 4. Leo kulima Ford namba 2004. Ndimalima Ford ya chimanga, soya komanso mteza. Komano kumene ndimayembekezera kuti ndingathe kupezako phindu ndi kulima Ford. Ford amene akukhalira kwa ine monga mlimi sindikuonapo phindu lina lililonse. Chifukwa mwachisazo muone nyumba yanga iyi. Monga amene ndakuonesera nyumba ya ine ndikulephera ni mpando omwe nyumba. Ndondomeko imene yabwera ndi makampani a Ford ndikunena kuti munthu akuyenera kuti atenge ngongole. Kwangakhale munthu atapezeka kuti ali ndi kuthekera kwa yekha kuti akufuna alime Ford ali ndi kapitolo yake, makampani akumakana chifukwa kumalemba anthu amene atenga okha ngongole. Munthu amene wazithandiza yekha amene ali ndi kapitolo yekha kuti alime pa yekha ngati satenga ngongole yawo ndi kuti sakatha kunugula pa contract. Zimene zikutanthauza kuti mwanjira ina makampani akukakamiza munthu kuti atenge chani ngongole. Chifukwa pokhapokhapo watenga ngongole ndi pamene munthu uja akuloledwa kuti akagulitsa. Ine ndinele ninkandawire wamuzi mwa Chimisa. Ndinamba kulima Ford 1994 nthawi ya bakiri. Nde pamenepo panapezekana kuti muthu amapanga makilabu. Then nali mmodzi wonena kuti nasirira nawo kuti amene akunena acho amulanenso ndiyese kulima Ford. Then namba kuyesa kulima Ford kuzera mukilabu. Napanga kilabu yanga kena kunambala ija ndikutuluka. Itatuluka nambala ija nazalima Ford ndikuntumiza pa nambala yanga ija. Kena kwa basi ntatumiza Ford uja panazapezeka kuonera kunako kuti ndakolola. Ndione ndamemene nandisalira ntatumiza kwa auction nono kuti ayenda masiku kwanirani. Ndanona kuti poti nomuti muvutikira fertilizer yambani kutenga ngongole. Then nazamba dine kutenga ngongole kulimbe kuti ndizipezako chani ndipezeko fertilizer. Kuti afo yapoti tumatira opanda fertilizer wambiri. Ndatenga ngongole ija kubweza nazambweza ntekweza ngongole ija nazapeza kuti nesina saleso ndikamba. Ine ndine Prince Makamo mwa Chibisa muno. Nayamba ulimi wanga mu 1984 ndiye kukhala muja naona kuti sindikupindula nalowa contract mulimbe rifi tinakhalamo tinachoka tinapita kwa Alliance 1. Kwa Alliance 1 ndakhalako tinapita kumeneko chifukwa choti amakongoza fertilizer wambiri ndiponso ndizina koma tinaona kuti zimenezo zilibe phindu chifukwa sitimatengapo ndalama. Nane ndikusirira kuyenda pa njinga ya moto mwandiona mmene ndili tichochi sindikukhala mwa ujeni yayi amangotipanga nkhaza. Iyi ndi nkhaza chifukwa iwo ukapitisa Ford uja ukamaliza ngongole kuti Ford wina azapiteso
pamatenga nthawi amakulesa kuti iya tiyambe tathana ndi amene ali ndi ngongole inu mudikire kaye. Mene ndinaoyambira profit inayo sisi ndikuiona ayi chifukwa tikatumiza foda uja kumsika mitengo ikumakhala yosika kwambiri chifukwa tikalima foda tikapita nawo kumsika zimaonesa ngati kuti foda uja timangopereka kuchako sitimagulisa kwa cha mitengo yosika koma chimandidabwisa ineyo sichinayi akulu mabwana kumeneko akumayendera magali moto odula okhaokha. I'm Dave's daughter. I was born in 1953. I should be very quite frank here. I will not hide my words and I will not miss my words. I used to grow tobacco on large scale. I had at a certain time 10 tenants. I could produce 120 bales of tobacco, each weighing over 100 kilograms. But I left. Why? It happened to me that when I sold my tobacco, what I realized was less than what I had spent. So I was unable to pay my tenants, and my tenants were on my neck. People would say, no, we're going to grab your luggages. We'll take your chairs, we'll take your screen, we'll take your what. Just because you owe us money. Yes, they were right. But what else could I do? Zimene zikuonetsa kuti anzathu ogula akanalibe ndi mphamvu yayikulu imene amaonetsetsa kuti china chilichonse chitheke. Mphamvu ikanalipo ndithu pa anthu ogula foda. Ngakhale mu ndondomeko ya macontract nthawi zina pamapezeka kuti maklabu ena sizoni yatsekedwa koma macontract aja amakampani afoda akupanga mwina mkati mwa season chifukwa choti iwo ndi amene ali ndi mphamvu yolamulira kuti chimene ndikufuna ife chichitike ndi chakuti. So azathu amene alipo ngakhale amapanga regret koma sakukwanitsabe kupanga regret chifukwa chakuti mphamvu ili mbali inayi iwo angokhalapo ngati pakatikati poti mphamvu indi ali nayo koma sakukwanitsabe kuti zitumikire zimene mulimi akufuna. Ine munda wanga foja ndi okula 1.5 acre. Koma chifukwa kuti ndine mzimayi kuti ndilime ndikwanise bwinobwino umandikanika ndi motero nimapeza komwe wana mama ana ndi apa school. Ndeni matenga anaja mama wandilimileko mizera mwina 10 mwina 5 mwina 15 kena ukazipita ku school. Akachokaso ku school kuja madzulo amabweraso zandithandiza kulima. Pomwe ndikuziwa kuna kuti zimene ziyasiza bwino ifota alangiza matuuza. Kona kuti mukamalima foja ndi okanizidwa nde ana mukamagwisa ntchito ya foja sichabwino kuti ana muzagwisa ntchito ya foja ndeti mangu agwirisana chamobera kuti nanga ndipanga bwanji munthu une munda ndi waukulu ndekha sindikwanisa ndeti mangu kugwirisa ntchito anaja mobera chabe koma alangiza matuuza kuti osagwisana ntchito koma ndimathandizika ndi ana chifukwa kuti munda ndi waukulu pandekha sindingakwanisi. Tikapita kunasalewo kumakhalaso za mankhwala izi ana amatithandiza kugwira ntchito iji koma mwangozi timazapezekaso kuti ana aja adya mankhwala kuja afaso mwina kuthirira akugwaso mchisimi mwana kufa zonse zimakhala ngozi zimakhala ngati ngozi zachilengedwe koma si zimakhala zachilengedwe timachita kuzipanga. Ana pena mbali inabe amayenera kuti athandizirepo kuti ntchito tina timene tikuchitika pakhomo mwachitsanzo amatha kumangapo ndindi komanso pena kusoka kumene komano mwina kumakhala mu kanthawi kochepa ndi chifukwa choti mwina zikanali ngati chikhalidwe chathu ndi chifukwa chake mwina ana kumapezekabe kuti akanagwirabe ntchito imeneja makamaka kwa anzathu amene amalembedwa ntchito yoti agwire ngati matenanti komabe ndondomeko ziwiri zitatu zikuchitikapo zothandizira kuti mchitidwe umene wana ukhale ngati kuti watani watheratu usapitirireso. In Malawi, we produce our tobacco manually. We don't use machinery, no. We use our strength.
cultivating using hoes. Tenants come with their families. They don't leave their families behind. They bring their families, kids. They say, the children are ours, let them help us. So we see young kids, very young, at the age of 9, 10, 12, cultivating in the field of tobacco. These children want to go to school because they're always tired. They're always tired. We may send them to school, they go to school, as they come back, we say, let's go to the field. What are we doing? We're killing the future of the children. nkhani ya matenda okhudzana ndi ena mati green tobacco sickness. Zizindikiro zambiri za matenda amenewa zimaoneka ngati malonda. Munthu amava mwina fever, kachifuwa choncho, komanso mwapadera kachifuwa nako sikamalephera chifukwa fodya amakhala ndi ziphula zimene munthu kamachola zimamata m'manja monse, andi phula limene lija plus fungo fumbi zonse zimathera kwa munthu amene akugwira ntchito imeneyi. So ngati palibe zozitetezera mwachidziwikire zimenezo munthu ameneyo zimayenera kuti adwale ndithu. Mulimi wa fodya tikamalima fodya paja pamapezeka noti tikuthyola fodya uja tinayi ndi chizolowezi ena akefe osadziwa kuti ali ndi matenda ena ake, koma tinazamba kuwuzidwa kuonena kuti mufodya muli matenda amene onena kuti tikamathyola paja ofunika tizivala zinthu zazitali manja. Koma malo monena kuti sitimapezamo phindu kuti tipeze zovala zimene zija kuti nthawi yothyola ija tizikhala tikuvala timakhala tilibe. Ndiye timati tikadwala nthawi zina timangoti atadwala mwina ndi malungo, kupita ku chipatala amanena kuti ayi amenewa si malungo. Ndauna kuti ayi zimene zizi muzilongo timakalongosa mmene uja timathyola fodya ndakanaona mathyola fodya ndiye kuti ni matenda achani a fodya aja. Nthawi zina mwina kuti kani ati tisamalime fodya amene uyu zimene ziyabwe sitokumana nazo. When it comes to Malawi and looking at the trends and the parallels with slavery, I will say that the current tobacco farming practices are actually enhancing slavery. The farmers are not aware of, or they have limited awareness of the cost of production. They are restricted into who they sell to. They are also being clearly exploited by the multinationals. They live in Malawi is priced in dollars, which is ridiculous because the farmers don't buy anything in dollars within Malawi. We are talking about large multinationals. Imperial Tobacco repatriates a lot of the profit back to the UK. So the profit is not even remaining in Malawi. So we have got a dangerous crop. It's harming the environment, it's harming the farmers. The farmers are not making an income. Malawi is not making an income so that a company that's in the UK can make an income.
Maybe what people will find quite interesting is that one of the largest tobacco companies in the world is based right here in Bristol. I talk about out of sight, out of mind, because as huge a company as it is, it does not engage with the wider city. When people think of slavery, we think of something that was abolished 200 years ago, but actually slavery is happening here and now. What we see with the tobacco industry in Africa is the colonial legacy continues. You've got very well-paid men in suits in Bristol who are at the top of the sort of tree of exploitation. These are colonial companies. It's imperial brands by name and imperial brands by nature. So we look at these big companies, they're still competing with each other in exactly the same way. They're still seeking to expand their production, make it as cheap as possible. And of course, in exactly the same way it did in the early modern Atlantic economy, a lot of that burden falls on the workers. They have to work them harder, they have to get them to produce things more efficiently. And because so much of this is out of sight, out of mind, it's in different parts of the world, away from the management of the company, away from the consumers, we have that cognitive dissonance, and hence we're prepared to tolerate doing things to the workforce that we wouldn't tolerate elsewhere. In Malawi, in the tobacco sector, I see the current slave-like conditions continuing. It is therefore important for the government to put up legal and administrative mechanisms to ensure that farmers' interest and income is safeguarded. Otherwise, it will be many years before the farmers are liberated from the yoke of tobacco growing. In Africa, we moved from colonialism to independence, but we still have neocolonialism and slavery. And so whereas we changed a colonial master, we have now changed it to large multinationals, tobacco companies that are enslaving poor African farmers. And so when we go to a country like Malawi, full of small-scale farmers, supposedly growing a cash crop called tobacco that leads to poverty. Poverty at the household level, poverty at a national level. And so we've got people who've got very low bargaining power, who are not making a profit out of a crop that takes a large amount of labor hours, and eventually it is translating into a country that is not developing. This is a new form of slavery in Africa. Fodya takhala tikulima zaka zambiri sizingateke kuti ino tsiku limodzi tingangonena kuti fodya tisiye kulima. Koma pakuyenera kuti tikhale ndi ndondomeko yonena kuti kodi panopa mmene mavuto pokumana nawo awo tingasiye bwanji kapena tingatulukemo bwanji mulimo umenewu wa fodya. Ine ndiona amene akulikakamira ndi anthu amene sazindikira koma sogolo palibe la fodya. Ngakhale president amene alipo panopo akulimbikisa kuti anthu alime soya, mteza, chimanga. Amene amapindula ndi fodya ndi eni ake ama contract, not ife iyo yayi. Ndi kumbali ya ana wanga ndimaganiza kuti sibwino kuti azaduse mmene ndadusa ayi. Koma ndimapwetekedwa mtima chifukwa ndine osauka pafunika na fizi kusogolo uko. Ine kulingana ndi sogolo lananga ndimene tikupangira kusogolo la fodya. Fodya alibe sogolo kunena pa chilungamo. Fodya alibe sogolo. Ndipo nthawi zambiri ndimakhala ndimakambana wana kuti ana anga limbikirani sikulu. Kodi ino mufuna muzidakhala ngafa?